unfortunate. I won't go to Accra. They handcuffed me. They locked the door, took the key. Even the key is still with them. They locked the door, took the key, and took all my phones, 3 of them, and that of the secretary, and started asking questions. And after that, they handcuffed me and said they were taking me to Accra. I said, no, I won't go. So we started struggling. And they pointed an AK-47 at me that I will go with them regardless of what I say. Ehasemo we eye DCOP ayenso pare ado ya wapo adwuma kane na santemantemo ye press commander ona sise wo ya Asante Regional Security Coordinator de ato no na no achi no de betu dwa se na ma ne nyina ne se o ye se Delta Force for ni mema na etu galamse no munya tu wo mpene na ne hotan aba na emunu ano na onya akrata bia sa akrata no efre new security coordinator foforo yi eye Major General Francis Amanfo no na muntie no so de okafa ho. I was working with them. They wanted to do, say they will go and collect monies from people, and people will be calling me, telling me they come to collect this and that amount. And even Mustafa, one of them called staff, will be going to those who had brought items from Nigeria and say that, and the Central Regional Security Coordinator says you should give him money. You take 10,000 from them, that he's bringing them that money to me, and I never did send him anywhere. So I informed one of them who is supposed to be the leader of the Delta Force group that this is what your man is doing, so tell him I want to see him. Now those guys came to me and said they were afraid I should let him go. So I warned him. He came and knelt before me in the office in the presence of Mohammed Saidu. And from that time, I told them, no, if this is the behavior you want to put up, the president said he is not interested in Galamsey and the other things that are happening. So I can. Ani amuti ye aya DCOP ayenso pare ado Asante Regional Security Coordinator Delta Force for Abowura no office akotwetwo wono so ehunu na popo no no yi na free no office na mote na kwesem no na gehwe sibenya Delta Force for no omo chop ya tagangere ya chairman Kodwo Bemba na bonkomo ne so Kodwo Bamba mai oba ne be bonkomo na de ma asem ne yehu ne se oduyefo on se uti a omuche no ye de hank of agunisa ubisa se Delta Force for omunya hank of nifre efre hen why na de ma wo mu be na free national security. Okay. Number 2, omudi tuo si ni so etu anya pesela obi atimi to bi AK-47 to brane ya eno no oman na eto AK-47 eno omudi si ni so na ya ne ka amanyofo no ho se omu ana mudi omu petumi nti sa na beba se abato nduru ha omu a so omu na emu bodyguard ye ho na masesa akade no dia ma omu nti sa Delta Force for any brain. Same fear na so any no mu call security coordinator go pia ba kwa nkura de ntopem fom. E call remind you omuni e call e na fan. Nti sa yanku ya ni mu ai. Na mampani abedi akire Dr. Alhaj Mahmoud Sanad Binfu bam ya won waka say. O kire say Ghana fo nya rehemu e wa aba na eti akonya so na adanko akufu ado ne dom no. Wonum etumi yo kwasi bro mbese wonum ability ya won betimi ade yakanya wo ma no abo wo ma ne hye sikasem ne asetena ne ahoto emu pa o James abani ba ye wa ebi pen wo ba na nyenyenyenyenyenye ma master nwom wo se ankanyo na nsu nyame adom ene niema e fantampa fra na ekọ na nimpa na ya renfo coronavirus ne ba be bo niema mu abo apete na nsu ni nyina mu no chirim se mampani na adanko akufu ado ne dom no se wonum akonyu asesa krokra nkwati won bom modern papa enti enya won mu ahwe modern 70 dwa ebra Ghana CEO Summit na won dia hye so enkran pumpuni mantem o chirim se covid ba ye hye do ya aban wei obo modern atoto se yede ku atia ne ade no a wodi tu wo manga ne ade no konkan che aman bebre kura no a yagitum so no madie esene yen no bebre de nti aban no ya ade ene bosia bonsi hu interest rate wonu ma hwanso de aba beto fom to nchani a niema bebre na aban no atoto sachira niema bebre mu ya ni nyina eye ahoto a enam kwa mu ebeba. Ghana has made a combination of social and economic interventions and policy choices
on many fronts. What Ghana has done and continues to do square well with the way advanced economies are carrying out the fight against the pandemic. And in some cases, we are doing even better. We continue to deploy an array of social economic interventions, temporarily lowering the bar on fiscal prudence, and continue to revise policy choices and interventions as needed. The central bank ably is doing its part, lowering interest rates, easing liquidity, mindful not to ignite inflation more than the economy can handle and more than what people expect. With the expectations that the pandemic will wane soon, the Ghana Cares program laid out a set of policy pathways and instruments to stabilize the economy and stimulate recovery in the shortest possible time. Ladies and gentlemen, what is left is how the private sector would respond to the policy innovations and interventions which government has put together. We will continue with our comprehensive efforts to save lives, safeguard the educational system, minimize interruptions in the educational system, ensure micro, small, medium, and large enterprises continue to thrive and continue to fuel the economy even as the pandemic persists. It is in the middle of all these challenges that we must continue to re-examine our ways and means of doing things, from home to the office, from the farm to the factory, between government and citizens and businesses and vice versa. Mampanya bere Dr. Alaj Mahmoud Sananu Bimfu Baumia na yatenenkan. Omai mu bajako kese a eprasum dwedema omai National Peace Council emu board no akwa National Chief Imam omai mu nkramofo nyina panipa Sheikh Osman Nuhu Sharabotu ewo ne fie ye wo fadama no mu na wo mu kono eye Peace Council chairman Reverend Dr. Ernest Edu Jamfi enedi animu eho enna Sheikh Osman Nuhu Sharabotu de betuya se osre enkabomu odone ntiase koroye emra akristofo ene muslimi fo ntam titiriu ene bra Wesley Girls Senior High School entokwa bi ne basabase be mentem hwase ba ya efa Ghana ba bia no wose yenkamom na no ene yekamom a the Ghana yenya pese ekoduro no yebekwa akoduro. Let's remember, Ghana, God has been gracious to us by the peace He has given to us, and that He didn't make us other nations, but He made us Ghanaians. We, practitioners of different faith, are able to live in peace and harmony. But our origin can be traced from two people, our two human progenitors, Adam and Eve. And then we were also made into races and tribes. This diversity that God created, is it that He wants us to come and be engulfed in conflicts amongst ourselves? Ebusafo kakra motie na National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Sharabotu on na kind of form no and na kasamafo and na ka brofo no man ba bonten na no achi and Reverend Dr. Ernest Edu Jamfi a odi a National Peace Council for anim so e de betu dwasem de wo hunu mpire no sabe kwase de ayentia so mpire no na nam de esiye ewo Wesley Girls Senior High School ntinom ama ma fa ho adwene sisi America sai wo mo ne mpanefo e kan bi wo mu nyina hia suku ahodo a eye nyamso feku ahodo bi dia ye friend say mission schools no wo mu de krata bi ba bonten a upompo eno ne nhye a wo ba bedi so. Well, we've seen all kinds of videos and audios running across the country on social media, and we think that those things are not helpful. They just fuel the situation. We are appealing to all those who are doing that to put a stop to it, give the Peace Council the space to do what we ought to do to bring peace to this country. Yeah, the first video that came, we met with the gentleman involved. We had a 3.5-hour meeting with him. And we've discussed all the issues about the content of that video and its implications to the general public. And so those things have been done. Certain steps are being taken at the background to deal with all those issues so that we can tone down the tension in the country. Some of them, I think that the security might have to come in because we have heard the original audio tape, which has now been doctored with a video composition with pictures, and you wonder who is doing this.
some of them are old things that came out. One of them that I heard yesterday, it originated in 2019 when the issue of the airport takeover came up. That was when that audio tape thing came up. And yesterday, I saw a caption that Christian Council speaks against the Turkish embassy, big headlines. But this is not a recent issue. So people are bringing all kinds of things from outside into this matter. And that is what the country must be cautious of, that we don't allow these individuals to knock our heads together and create confusion in our country. And sasa yetra ho ne nipa bi keka yentri bobo mu ade bia si a atwam dada no ne binum akwakofa ne da beto social media na ya twere bi foforo de abo ho oni boss obekasa ye nura ya na asem isi nanso na aba twam ama de ye si ho abrekutere wie bibia dada nti ye hwesa ne ma ne na ye nhye nso no obi akeka yetira mum amfa ye na ya to ni patenten kon so Reverend Dr. NS Edu Jamfi National Peace Council chairman eno no say wamanga na mabunu di obi anu onu mo peso de na ne nsa ye adwuma dodo no a ebinum pebre de enu ese atia sei oduafuo sei na kina wako kini mu pa kone nam go so no nyina ya aja adwuma den ne so opa adwuma nti wasa ba be sia na ne hu hantwo ma so ntini ya nkomu ha no wo kan kase ne ade no ebinum pa ne sa obi ho no mo awo no obeso oda ne de ohun na ni wababa ne nsem na sika no tigum sa nti ohia ma ayo ne sa no wai ma wonum no ade je nkrofo irenum ne nkrofo gas ne ade a nti aka bia masika duro ndi ejai o ma si o mo boso mba je papa na nyame so tia wonum ka pa ka o tia wonum ka fine ye gina sunyan sa abra ye kasai na sunyan ya ye gina no ye nyina ye nim se aja honum no uduru honum a gira se bunu mantam wo nkropon na ye pie mu hono nsam ya atwa esum ani so wura bia ne din ani Benjamin J yaso etere ni awapamade na mekan won pebre na nkante so won sa anwuma wona nsa anwuma won hwe so nye dia na beba ntirim so onkoji sikaduro waso opesikaduro na sikaduro no awo kope no entie ya abet re so no anu afase abemu ani din de list wala J Frinchia du miensa na nkode ne kwa akwaji sikaduro no na nyankropon atua ne kapa wonam kwa so ya wo kwa besimta no postbury a na posifo ire ne pachi na posi adwuma konkura bata ya ewo abesim pani ya woda wodma no district police commander Sergeant Benjamin Lati anu oni sentrofo bonko no ochire mu se onmu ho no a anu obi be yi onu sutire se na nse ho no a na wewura yi efre no Benjamin Eje a wadi mfrinchia duonu miensa 23 years we tade ni oso okopesi kaduri afra ne se osere no a wohia mo awomo ano nanka ontumi enya bu obi a obeboa na ama na nya sikaduru anu osi yo mate meboa opa nti oyi posifo asutire na wonum anyante akura se wadodo no ofasi listo weyi ade no ahye taxi bi mu ya wode no kro wati so kura wa free sunwa kro no mu a abisim potam na ni kire ane se posifo ejina atahwi no na wonum yire ni pachi na no na posi adwumako pani Sergeant Benjamin Lati kire se wonum de teta no toto na no bisa no no age atum sampa odi wono anu ofase ade obi na wuma ni nuaba no wono anu ofase no ofase odi ne kwa agwaji sikaduru wenso nya amane ni entie. A suspect by name Benjamin J, 23, fashion designer, made preparations to go and then use his nephew, to J, 13 years, to offer as sacrifice in order for him to get rich overnight. We've had this information through an informant barely 2 weeks ago. On the 14th of this month, we had concrete information that the suspect was ready to embark on that exercise. Then police, together with the informant, laid ambush on the 15th of this month. Police laid ambush at Tanosu area. Already police had enough information from the informant as to how he was conveying the victim to the place. And then the suspect was relying on the informant to lead him to a Juju man's place. Police got ambushed at Tanosu area, got suspect Benjamin J arrested in a taxi cab, found Listo J, the nephew, also on board. The police arrested them, all of them, took them to the police station. A search on the car revealed a handbag containing a big cutlass, a knife, quantity of cola nuts, red calico, one big pot, cowries, and money sum of 300 Ghana cedis.
police post more interrogated the suspect. Suspect did admit that he was really going to offer the nephew for sacrifice in order to get money. Just and yes, I feel no didn't kwame amana kwankyerɛ wakwaji skaduru nemum. Waboa no dada nti niema obehi akade ni nyina no na Commander Sergeant Benjamin kyerɛ sɛ wo mu kyiri wonum no bese eka ho kukuo kojan sekama ana sedie ni nyina so eka ho na ombisa no wagye atum sai wɔn de ɔkɔgye nsikaduro no ano faase yɛ faase a ɔno ano faase de ɔkɔgye nsikaduro okay na sergeant kyerɛ sɛ asɛm no esi anya akodi court na wɔntwe da ɛne ɛkyerɛ ofira asase so sɛ ɔbɛma ho kwan ne ayɛ nso we de yɛ abusuasɛm yɛnyi nkɔ fie yɛnkɔ se da bi nyɛ fisɛm anya akɔtɔ court sɛ kunkuro yɛbɛdi no court hɔ a ɛma yɛnkɔ anim ɛnɛ ɔman sɔfoɔ yɛ ɔhwɛ ahoɔden ho nsɛm so energy minister Dr. Matthew Poku Prempeh yɛ wɔ saa yɛ brahyɛ badwani ɛwɔ manhyia north ɛne nsɛntwerɛfoɔ abɔ nkɔmmɔ botae no nyinaa ne sɛ wɔde biribi soronko bi aba wato no din delivery reliable and affordable power na yɛ sɛ yɛnyina wɔn kanea no ɛkɔ a mfa so a wɔde bɛman no ɛyɛ ahotɔsoɔ ɛna ne boɔ no so no ɛnyɛ dendenden na ɔkyerɛ mu sɛ wohwɛ ɔman yi nyinaa na n'ado baeɛ no wabɔ no ho mmɔden bebree ama sika nko a wanya firi anyinam ahoɔden mu na yɛtiatia kakrakrakrakrakra deɛ frɛ sɛ savings yɛasave wɔ no nko ano ɛyɛ American dollar no ɔpɛpɛpem baako ne akyerɛ pɔ aduanan mmienu 1.426 billion ɛfiri 2009 ɛbɛsie ɛnɛn na wɔse ɛyɛ dwumadi no ahodoɔ mmiɛnsa nti wato no din 3 power purchase agreement PPAs na sɛ yɛba sɛ saa sika wɔ yɛde si sports stadium a deɛ yɛde sɛ tamaladeɛ no yɛbɛsi maako aduaseɛ mmienu ɛwɔ Ghana ha se. The second thing that we did was to look at all the PPAs that have been signed on take-or-pay basis. And some had already been deployed, car power ships, Senate. But the government decided that we had enough generating sets. And so there was no need to deploy more generating sets at that time. So we deferred 3 notable generating sets. And it saved Ghana as much as $1.24 billion. Meaning, if those 4 or 3 generators had deployed at the time, brought it to commercial being in 2019, we would have seen an increase, or Ghana would have paid up because it was take and pay. Ghana would have paid up as much as $1.426 billion. We deferred early power from deploying in 2019. We deferred Jacobson power from deploying in 2019. And we deferred Rotan from deploying in 2019. That each of the 3, would have cost us $475.5 million if they are deployed. So just by deferring deployment, we saved an excess of nearly $1.5 billion. That is about money good enough to have built 62 stadia of the type of Tamale Sports Stadium. Na wamanzo wa wase omanya bakwasemu na nado dankwa kufuado Ghana mampene ne bereso enam nyinam nkanea ahoɔden ɛboɔ na yɛtua no ne deɛ na ba fam kura kyɛ obia deɛ ebinom deɛ na bill ne nam deɛ wɔ nanso we deɛ ɛwɔ fam kura. I would like to draw an analogy that I've already used in 4 prizes since 2009 and 2021. 4 prizes. I've used the same date on every year for the 4 years. And the reason is simple. At that date, there was a new president in office. And that day, same date happened to all the 4 presidents. In 2009, price of the petrol liter was 82 pesos. In 2013, it was 170 pesos. In 2017, January, when Anado was sworn in, the price was 406 pesos, a jump of 138%. In 2021, that same point, it was 486 cities, 20% increase. So in real value, the rise of the price of fuel, the lowest rise had happened under His Excellency, Nana Addo Dankwa Akufo.
ɛne ɔmote yɛ Dr. Matthew Poku Prempe ɔmo nsɔfo a ɔhwɛ ahoɔdene ho nsɛm so a wɔsa yɛ ɔyɛ mention of mmarahyɛ badwani ɛna busafo mote mfa so a yɛnya de afiri ahoɔdene mu ɛne sika nana do ba wɔnya afiri mu a yɛbɛtumi de asi sports stadium te sɛ tamaledeɛ no maako aduasia mmienu yɛni di bɛrima ne yɛnyɛ time and chances fast food ɛnie ɔse brɛ aduane ɛdɛ jollof rice fried rice yɛpaakyɛw wowɔ program bi yɛ waayɛforɔ na ɛba so ayie bi anaasɛ deɛ nso ho protocols no wɔ hɔnom deɛ na nso agya nkurɔfoɔ de fam nti woyi adwumadie bi na wohia aduane ɛdɛ na ne bɔɔfoɔ obi abɛdi ame a time and chances hɔnom ɛna anwummere nso wopɛ baabi a abɛdidi ɛpaakyɛw time and chances hɔnom ɛde ma wo adwumawura abɛtumi a ɔda aduane ne ɛde aba adwumafoɔ no da bi a lunch na ɔma gye di kama boɔ no wɔfo salad ne cream no ma aduane yɛ dɛ na nkokɔ nam so egu so ɔnya agorɔ twitwa nkosua apete so Kronom station hɔnom Tafo market nso scoreboard junction hɔ yɛ tua hɔ 0249 0330 0249 030830 0249 030830 time and chances fast food no the cannot keep na aduane nti na ma ne yɛ de no ne hyetɔ ne ne stew ne nyinaa no cannot keep wom yɛ pa akyɛw onso pɛ so aduane yɛ de onsa no bɔ ba ya agya obɛ sɛ odi aduane ɛkora wa wade yɛ bɔmɔden ne pɛ cannot keep ne bi ko adwama nso na otɔ asomduro no anga so otɔ spices so otɔ cannot keep yɛ de ma wa aduane no sɛ abom na akɔ hyetɔ ne ade bɛma na yɛ de na ntwi akɔ ɛne mɔnkɔ deɛ ɛwɔ hɔnom na wagye bi udidi mi a no ayɛ adwuma nkɔnkɔ gye sikaduro kwabena ne didi ne ntinim ti bɔmɔden na bere mogya no we de ani na yɛ adwumaden ɛno na Millennium Group of Company sɛ wopɛ adwuma na nso ebi na wonya anyɛyɛ sɛ wakɔ sukuu da wankɔ bi da wawie so kyɛse sisibo city na wawie na sɛ wokura degree yi bi yɛpaakyɛ bɔmɔden na ɛbrɛ mu nkyɛn masters foɔ nyinaa kora mmra na aba ho adwuma hɔnom factory adwuma store adwuma efie adwuma bia bosumi akatua ne moto nyanam allowances na ɛdɛ da ho so kora anya agorɔ ɛno nko atimi hwɛ bosumi ne nyinaa na awie bɛma adwuma no tete ansa no akɔ workshop ahodoɔ nti bɔmɔden hwɛ mu akyira kwan ɛwɔ asafo labor roundabout hɔnom total fuel station ne nhwɛ ne mu pɛɛ 0594975660 0594975660 so na abɛfrɛ na Millennium Group of Company so aboa ma ɔtimi anya adwuma yɔ sɛ ba sɛ wobɛnya apɔmuden a kɔ Grace Gift Herbal Clinic fɔ nkyɛn woduru ya no yɛde fa mfidie mu hwehwɛ onipadua mu hu no yareɛ no ansa koraa na yɛde adura ma wo nyame adom yareɛ akɛseɛ ɛne ɛsa ne wɔ hɔnom enti wode hyia bi anaa wa na wanya stroke ɛda hɔ mogyaborosoɔ ne akoma yareɛ hepatitis brɛbɔ mu yareɛ ahodoɔ malaria nom ne typhoid fever no deɛ sɛ wɔde nna bonkum de preto baabie kɔ hɔ sisi ya Grace Gift no no abusafoɔ bɛrima no esua ɛma ne mpew ya mamu nya kɛse kakra na chim na gyina so ɛkyɛ so a na ɛdɛ deɛ ma no pɛ no kohunu Grace Gift for no ebio ɔsa ɛne bia prostate cancer no nyinaa no mɛbɔ syphilis ne deɛ keka ka ho Grace Gift deɛ maame wabe wɔ nurse ne ba no de abeduru aka ho enti ɔwɔhwim barekɛse kwantempɔ na so abu akwa so ɔwɔ Kofodua Gawe filling station hɔ twere number we na frɛ 0246518003 yɛbɛgye so GP1 Herbal Mixture ni o numbi na ɛboa ma nkwamoa no so yafo na ɛwɔ mu no munya hoɔden paa wɔn hoɔden a yare bɛn ne bitima bubu agu hɔ yare bɛn ntimi enkrimu nhwe hɔnom na ɛboa ɛma mɛma yɛ prostate no sa yɛ enlargement no sa yɛ cancer o GP1 Herbal Mixture na wohia ahodoto wɔ so a GP1 Herbal Mixture ebusafo pɛsɛ wɔn gye di afuresa yie na akoma no bɔ yie a GP1 Herbal Mixture ɛnyɛ na ɛwɔ Kumasi ya nkran UK US Canada Kumasi fo amuti yɛ mo mfrɛ 0244934143 yɛbɛgye wɔ so Bosheba Electricals mesi sɛ wobie electrical appliances no sa nneɛma no na wopɛ sɛ yɛbɛboa wobɛhyɛ ne mama wa brɛ bɛhu yɛn yɛbɛma akwankyerɛ no wotu akɔtɔ na maako bra Bosheba building ha yɛ ɛna yɛwɔ Paul Segolem yɛwɔ Sambre Hotel ɛna PZ Antata akɔfo dan na mu yire de nya de Energy Commission ɔmagye atum wo de frɛ yɛn 0541125339 yankwae iya ko yanim kasie num na yepiem Kentampo apomden tetebea kyerɛ Kentampo College of Health and Wellbeing pani kwankyerɛfoɔ ya wotua no ɛne Dr. Kwabena Opoku adusai
Brebi atwa mu man Ghana doctor for nkabum kubata ye kire Ghana Medical Association wona na oye pani ya na otio Manchester no oye president ana brebi atwa mu kra so tema General Hospital woni kwankire for ya no da no na oye na so afọ bonkomo no akanya wonum ahye wonum kra ne sabe ye ombetimi ade modern morning see yo anibre esua de akọ onanim na wonum so atimi aba ye abrempon ne abrabon ne asetenem ana wode ne hyebremu ensem eye futusem na no ana doctor kwabropoku adu sai kyerem se wono pa yeso fiti prako pa anu aba ye doctor no dabi wa bra papa wa ko ba de pen wa di de bra pen no no kai exams pa awie uja no ba wi ama osesi a koye exams no si anu afeli so nti remedials no wa ye bi pen na ni nyina aka abrabo ho ti mre bi no odi tu na suafo ne fo wo jaade se abrabo ne asetra no akwa ese kuturukubo won ni akuturukubo mu no yesi e ball na atofom na wo si ho no umpantan hwinhwan no antimi ansode biemu a na wadi ntwo obi won mo atimi bɔ ne hwe fom bɛ ne prensa so nso obi wan so asode ye ham na twede ba ko pe obeti ane fam the body oni isi aka no no otofom se pe no anse kajo ababa ne nsem ejese wo firi nkugo no ma bedi nim ti sa na abrabote wo hye wonum kuran obi a nyere ne ho papa no no wa fam said ye wonum fam yansa na obe doctor Kwabena Poku adu sai nansa ne meko ye kitchen ho ba bia no aduane no me kan se me no hwe manim di na se me akofum da meko ba dey da o be say na ze hwe munim bra ma bre pa za na bti wiase ha eduru ba bi ba dey ram kotiam school fees ana me ka kire nklan se sa ko school I refer ya se abo boxing ni abo ato fam one sorry na ya knock down etimbo obi to fam 3 times but already noko no opponent no down and out na ba we ni enti hwe ase a eno nge se obi ya no sorry prapra ho na koso na ke se be bia ma hia nyansa say next time say on protect onim ye ompobo ade show de na nya addition no anhia ni ya hia ni ye se be ya refer obi time dem life mfato ho amom is school call that type confusion on the team fam ebi duru bi na hia mu asem nyama bebre so kakra etimi fam ebi ti e kire o say yes ya bre obo okra oji ni keke oti ana ho ye nahi ne no kra anti Dr. Kwabena Poku adu sai I say ya ka say Kentampo College of Health and Wellbeing hona umchese sunyafo mema mienu bia so makoye yi bi ya fo mutrimu yo enti doctor no osi wonuma fam pen pa Ghana COVID-19 eye enu na ebi adi ka badada na fe to so me no mate sa aba eye AstraZeneca vaccines no na asante mantem ye chese ye no ye nya maako empem wo ha aduonu miensa Dr. Emmanuel Tenkran ya oye pani kwankyerefo a ohwe apomde hu sam so wa asante mantem mu ena di tudwa na ode tudwa se sade kane no amanfo de kan se ukowa ena beye sei wo befefe otibe pa o moja na bebo ntoto ne ho krade ba no da bi ye heda hunu bi sa wa hanam ti we aba no no cause for alarm no fears yenko. In Ghana here all the AEFIs that we've not recorded any, as far as I'm concerned, in Ashanti region, any blood clot issues. Most of them were fever, bodily pains, and others. So this is the major AEFIs that were recorded. Those that even died, it was more like incidental death than attributable to the vaccine. So far, that is the situation in Ghana. But one thing is that I talked to you about what this idiosyncrasy that I'm talking about. It varies from individual to what? Individual. We Dr. Emmanuel Tenkran ena abusafo akasara ye pani kwankyerefo a ohwe abomde hu sam so wa asante mantemi mu ania yamfam piem sragai se ifoi Delta Force foi chi security coordinator hankofo no ne hu nsensem ne ade zo mso ukopiem ewo Savana mantem ni mu wonu mu anso nya agrokra saraga na afo abato mpasu aso ndisi amanyuko agitafo no akwasi adakohe esimpanifo ye meeting party office constituency office hu ya se mabunu bi esusu se wonum aye hajia zuwera Ibrahim echitafo abo apiri wonum ne yekohe plastic chairs etwa wiem mu aburu omu ho fine mu achimpanifo no bi avim wo mu ama
ebi mu aprepra ba kokora se ya hwe no doctor fo asa ne ade amaja ye yinu ma wo kofie etu onyina atoyi ewo ahyiamudie no ase ne nyina mum kyerem so mde akoda aposifo de nenso ye nyankyere wo bia na setiefo kaya primaries no afimpinu ni dunkuru 2019 koyo primaries ni wie ye no sa abato mbesua no su nya nyo sa mentimu wase no da su tuamu agya dem de nya agro constituency chairman youth organizer ne organizer ne communication director ne women organizer ja yeso mu bontoa etia sa ma me hagia zuwere Ibrahim ya yesu se na chitafo na ekokọ yes ade no rapportem wonom ne ade nti emu nsam no baabi anyoye ebi anyoy yankwai sika no se de sigina o manga na sika se ukosika krabia bank na wokọ akọpẹ dọda baako atọ a chimsidi nunum na fa mpẹso adua wọtwe enwọtwe 5 cedis 88 pesos efa kọ na wanya dollar ne baako wokọ sisa dollar baako mu ma osidi ombe ma osidi num peso aduosia enum 5 cedis 65 pesos pound no wodi sidi nwọtwe peso aduasa 8 cedis 30 pesos na bekro na wokọ sisa ombe ma osidi no nwọtwe pepepe euro no nso wodi sidi nso peso dumienu 7 cedis 12 pesos na bekọ na wosisa de basi di abaji sidi nsia peso de wotwe mienu 6 cedis 82 pesos acho afi kutumfa ba anwo tofo no yi wani pem de wobekọ wonum nie black market wonum say dollar no bepe ba ko mun sam asidi num peso de osonson 5 cedis 77 pesos na okọ na wakọ akọsisa dollar GCD ombema asidi enum peso de osia num 5 cedis 65 pesos pounds no ya pa acho sidi nwotwe ne peso de 8 cedis 10 pesos na omu de bema pound baako na wo sesan so abenya cedi nso peso de okron 7 cedis 90 pesos no de bema euro no wo di cedi nsia peso de okron 6 cedis 96 pesos na bekro wo sesan euro baako abeji cedi nsia peso de wotwe num 6 cedis 85 pesos afi sefa no 1000 sefa no wo di omanga na cedi du peso de osia 10 cedis 60 pesos na bekro na abenya 1000 sefa ya pa cho wo sesan 1000 sefa abenya cedi edu peso de no 10 cedis 20 pesos abusafo ne kurakura mu no yɛkɔ Zimbabwe man mu na Zimbabwe man so afɔ ya ɔno hwɛ atentere ne ho nsɛm so ziyambi ne buafu na anu ada atemuafo yɛ wɔ hɔnom wɔn kɔhyiaeɛ na wɔn kɔbu atan sɛ wɔn president na gye atum ɛyɛ Emerson Nangawa sɛ chief justice no ne bra ɛwɔ sɛ nka aso a wɔde kɔ fie no yɛsa de mfinhyia num aka ho ɛna justice minister kyerɛ sɛ dɛmo yɛ no ɛnto asomo ɛnse kabasa ama wɔde ato dwa sɛ saa na mo no mato no ɔmo so de bɛkɔ kɔɔto a wɔmɛkyerɛ ɔmo adwene ɛde afa ho sɛ ɔmɛtiam abusafo kasɛ bɔ no ɛna brɛ bɛma kwan na yɛde mo ɛsie oduefo na na sabre pinaman na na penkra hene kyɛn me menu ya social distance ambassador of Ata Frempong ne mensumedin yɛ so akɔ gya tenase gya no yɛ ayɛ yɛ ɔbɛka kyerɛ so no yɛ akyiri wi akora no ayɛ kɛse wo a wo Mpani atenase bɔ Oyerepa FM wɔde mpani atenase dwumadi no bana M48 fast engineer Asimilano Junction yɛsi ɛdɛm tententente so aba atenase gya so aba yɛsi M48 foɔ no wɔn si sɛ deɛ wɔn si fidi wɔ paa nti uduru engineer Asimilano Junction bɔ Oyerepa FM yɛda so tentententententen Oyerepa FM yɛdi kan